This site is Old Maiduguri police station. It's an informal camp. This is the place, this is the water currently a point of them getting water as source of drinking and then cooking and then for their personal hygiene. We plan to intervene, like to remove complete the reservoir and then put new reservoir for them. Wanda aka gyara mana dam namu da farko da dam namu a lalace ne, muna sha banzan ruwa ne. Yanzu muka samu isasshen ruwa mai kyau, kuma da muna sha ba ruwa mai kyau bane, yana kawo mana cututtuka. Yanzu aka kawo mana dam, aka sa mana tile ciki, ruwa mai kyau.